Yeah, good evening. It's so great to be here with this wonderful Danish weather. What a fantastic Danish summer. Hvor er det fantastisk at være her denne skønne aften, og det fantastiske danske sommervejr. And thank you so much, Lona. Thank you for the invitation to be here. It's a real privilege. I first met Lona around 20 years ago in Israel. Tak til Lone. Privilegium at kunne være her. Det er cirka 20 år siden, jeg mødte dig i Israel. Yeah, and I am no stranger to Denmark. I am married to, I think, the most handsome man in Denmark. Here's a picture of him. Ladies, you may disagree, but that's my opinion. He is the most handsome. And 3 wonderful children. Og ja, jeg er gift med den fantastiske mand her, det vil I kunne se på billedet. Jeg har 3 skønne børn. And we have been on the mission field for the last 25 years. Og vi har været missionærer de sidste 25 år. In fact, we met in Israel. Vi mødtes i Israel. And he came with a very, very special missionary proposal. Og han kom med sådan en meget speciel missions forslag, ja. So he got down on one knee and he said, "Will you marry me?" Det var mere end bare et forslag. Så jeg ned på et knæ og siger, vil du gifte dig med mig? He said, "I can't promise you that we will ever have a house, that we will ever own anything, that we will ever have any money." Jeg kan ikke love dig, at vi vil nogensinde komme til at eje et hus, eje noget som helst, eller måske endda overhovedet have penge. Because I'm called to mission. Fordi jeg er kaldet til at være missionær. But I can promise you an adventure with God. Men jeg kan love dig en spændende rejse med Gud. And that's certainly what it's been over the last 25 years in China, Nepal, Israel, and lastly in Myanmar. Og det har været en spændende rejse i Nepal, i Kina, i Israel, ja, var det, og nu senest i Myanmar. Yeah, so I can speak 4 languages. Så jeg taler 4 sprog. Og jeg kan også tale lidt dansk. I can speak English. But I'm not as brave as Princess Mary to do the whole thing in Danish this evening. I'm sorry. Men jeg beklager, jeg er ikke så modig som kronprinsesse Mary, til at tage hele talen på dansk. But you know, learning Danish has not been easy. Men det har ikke været let at lære dansk. One of my biggest struggles is with the Danish nå. Et af mine største udfordringer, det er det danske nå. Do you know there's 12 different ways to use this word? Ved I, der er 12 forskellige måder at bruge det her ord og sige nå på. Nå, hvad så? Nå, yeah. Right? Mm-hmm. And then, you know, it's so easy to get confused with those, and you have to be really careful with the last one. Like if my parents-in-law are going out for an evening walk. Man skal være meget, meget forsigtig med det, især med den sidste af dem. Så hvis mine svigerforældre, de skulle ud og gå en aftentur. And I say, "Oh yeah, see you." No. Så jeg siger sådan her, jamen vi ses. No. So, yeah, learning languages is very difficult. Lære sprog er vanskeligt. Let's get into this evening's message. Lad os komme frem til det budskab i aften. You know, sometimes we see things that are wrong in the society that we're living in. Samtidig ser vi ting, som er forkerte i det samfund, vi er en del af. But it's so easy in today's world to think that it's someone else's problem to fix it. Men det er så let at tænke, jamen det må nogle andre jo ordne. We can think, "Oh, I pay my taxes, you know, the commune should take care of that." Jeg kan tænke, jeg betaler mine skatpenge, jamen så må kommunen jo tage sig af det her. But there's a problem in our world today that governments and communes are not taking care of. Men vi har et problem i verden i dag, som hverken regeringer eller kommuner tager sig af. And that's the problem of human trafficking. Og det er problemet med det, vi kalder det også på dansk human trafficking, det at mennesker bliver solgt, den her illegale menneskehandel. Jeg kommer til at bruge ordet trafficking fremadrettet. Let me show you something with this slide. I skal se noget med det her, den her slide her. This is the level of income generated by the top 3 illegal criminal industries. Det er den indtægt, der er på de 3 i toppen af illegale kriminelle industrier, der er. You can see at the top there is still drugs. I kan se på toppen, der er det stadigvæk narkotika. And arms dealing used to be number 2. Og det at sælge våben, det plejer at være nummer 2. But it's now been overtaken by modern day slavery, human trafficking.
Men den er så blevet overtaget nu af moderne slaveri. Every year, $150 billion is going to human trafficking. Hvert år går der 150 milliarder dollars til trafficking. That's 959 milliarder kroner. Det er 959 milliarder kroner That's every year. hvert år. What this industry is generating of revenue. Det er, hvad den her industri har af indtægt. In fact, it's so bad a situation that last year the ILO, a UN organization, the International Organization for Migration, and the International Labour Organization, they discovered that there are currently 40.3 million slaves in our world today. Det er lige blevet gjort op i en organisation under FN, at der er 40,3 millioner slaver i dag. And those that are trafficked for sexual exploitation and forced marriage account for half of these. That's 20 million. Så cirka halvdelen, 20 millioner, det er dem, der er ude i trafficking eller i solgt til giftermål. Yeah. And the problem's just going to get worse. Og problemet bliver bare større. The forced marriage issue in China, Det at man bliver solgt til ægteskab i Kina because of the one-child policy, på grund af deres etbarnspolitik, means that by 2020, det betyder, at i år 2020 there are 24 million men in China who have no wife. vil der være 24 millioner mænd i Kina, som ikke har mulighed for at få en kone. This is a gender issue. Det er et stort issue, en stor bekymring. 99% of those that are sold for forced marriage and sexual exploitation are women and girls. Og 99% af dem, der er solgt til seksuel udnyttelse til ægteskabet, det er jo kvinder og piger. 40.3 million. 40,3 millioner. More slaves in our world today than ever before in human history. Flere slaver i vores verden i dag end nogensinde før i historien. What a negative legacy we are leaving for our children and for our grandchildren. Hvilken negativ arv er det, vi giver videre til vores børn og vores børnebørn? And you know, this is not just in the third world. Og det foregår ikke kun i den tredje verden. Wherever I am in the world, I always try and go and visit red light districts. Uanset hvor jeg er i verden, så prøver jeg at besøge de her, som vi også på dansk siger, red light districts, altså områder med bordeller. Often the taxi drivers don't want to take me. Som regel vil taxachaufføren ikke tage mig dertil. But you know, I've met trafficked women in Copenhagen. Men jeg har mødt kvinder, der var udsat for trafficking i København. This problem is international. Det er et problem, der er internationalt. Why should we be concerned? Og så hvorfor burde vi være bekymrede? What's this got to do with us? What's this got to do with the church? Hvad har det med os at gøre? Hvad har det med kirken at gøre? Let's have a look at the text. Lad os se på teksten. Det kommer fra Matthæus evangeliet, kapitel 18, vers 11. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem farer vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene, og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes til ham at finde det sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. For the last 15 years, De sidste 15 år, I've joined God's search and rescue team. så har jeg været en del af Guds lede efter og reddeholdet. Specifically those lost in the darkness and terror of human trafficking. Især dem, som er fortabt, som er blevet væk i trafficking-problemet. 15 years ago, my family and I, we turned up in China after having a call to go there. Så for 15 år siden, der var vi i Kina efter en kaldelse til at komme dertil. We had our 5 suitcases. Vi havde vores 5 tasker, vores kufferter. My youngest child at that time was only 4 months old. Mit yngste barn var på det tidspunkt 4 måneder gammel. And with faith and vision, there we were. Okay, God, we're ready. Så med tro og med en vision var vi bare klar. Vi sagde, Gud, ja, vi er klar. No plan. Ingen planer. We didn't know anybody. Vi kendte ikke nogen.
But we had that mustard seed of faith. Men vi havde det der sådan en lille sennepskorn af tro. And so we started to pray, God, why have you called us here? What is it that you want to show us? Så vi begyndte at bede Gud, hvad er det, du vil vise os her? Hvorfor er vi her? And after we'd been there for about 3 months, Så vi har været der i 3 måneder. God spoke to my heart. Så talte Gud til mit hjerte. He said, will you go? Han sagde, vil du gå? Will you go and represent my love Vil du gå og repræsentere min kærlighed into the darkest places, til de mørkeste steder, to the mafia bosses, til mafiabosserne, to the pimps, til alfonserne, to the trafficked women, til de kvinder, der blev udsat for to the trafficking, traffickers, til dem, der sælger kvinderne, to the customers? til dem, der køber kvinderne. Will you represent my love? Vil du repræsentere min kærlighed? And I was like, yes, Lord, but I don't know how to do that. Altså, jeg har ingen anelse om, hvordan jeg skal gøre det. I have no experience with these people. What do I say? Jeg har ingen erfaring med at tale med de her mennesker. Hvad skal jeg sige? God said, just go and pray. Og Gud sagde, gå ud og bed. So it started, but that's where I first learned that taxi drivers always know where these areas are. So ended up asking a lot of taxi drivers, finding out where the different areas were, and just prayer walking, reading scripture on street corners. Og det der jeg fandt ud af, at taxichaufføren vidste godt, hvor de her områder var, og ikke ville køre os dertil. Men jeg kørte rundt med taxichaufføren og fandt ud af, hvor områderne var. Og jeg gik på bedevandringer, og jeg bad, og jeg læste skriftsteder. And God really started to challenge me during that time. Og Gud han udfordrede mig virkelig i den tid. Because I had this kind of like thing in my head, you know. For jeg havde den her sådan tænkning i mit hoved. Oh, I'm here to rescue the girls. Jeg er kommet for at redde pigerne. Because they're victims. Fordi det er dem, der er ofrene. And all of those bad guys and all of those evil people, I will just ignore them. Så alle de der onde mennesker, dem ignorerer jeg. Because, I mean, they don't deserve God's love. For de fortjener ikke Guds kærlighed. God really challenged me deep inside. Men dybt inde så udfordrede Gud mig. He said, didn't I ask you to represent my love to all? Sagde jeg ikke til dig, bad jeg dig ikke om at repræsentere min kærlighed til alle? He said, in this world, everyone that doesn't know Jesus is lost. Han sagde, i den her verden, alle der ikke kender Jesus, er fortabt. And that the lost are my priority. Og at de fortabte er min prioritet. That's exactly what the parable is teaching us, right? That's what it's speaking to us, what Jesus is trying to say. Det er det, lignelsen handler om. Det er det, Jesus han prøver at sige. It's not about the 99. Det handler ikke om de 99. It's not that they have any less value. Det betyder ikke, at de har mindre værdi. It's that Jesus will always prioritize the lost. Men det siger, at Jesus han vil altid prioritere den, der er fortabt. So then I was thinking, how do you speak to a mafia boss? Så jeg tænkte, hvordan i alverden skal jeg tale til en mafiaboss? And how do you love them? Og hvordan skal jeg elske dem? But I've learned to use anything. Men jeg lærte at bruge Anything to strike up a conversation. hvad som helst til at starte en samtale. Anything to get my foot in the door. Hvad som helst til at få min fod i døren. We go around in these different areas and we're bringing gifts. Og vi går rundt i de forskellige områder, og vi tager gaver med. You know, Simon, who you saw in the video, Simon, som I så i videoen, hardened, triad, Hong Kong, nasty guy. en rigtig skidt fyr fra Hong Kong. When he first answered the door, he tried to slam it straight away in our face, but I managed to put my foot in there. Og første gang, der forsøgte han at lukke døren i ansigtet på mig. Jeg formåede at få en fod indenfor. And I saw his cat. Jeg så hans kat. And I said, oh, what a beautiful cat. Jeg sagde, sikke en smuk kat. Oh, what kind of cat is it? Hvad slags kat er det? And so for the next 20 minutes, we talked about his cat. Så næste 20 minutter talte vi om hans kat. And from that one conversation, we were able to go back and visit him every week for the next 6 months. Og ud fra den samtale lykkedes det os og fik mulighed for at komme tilbage og besøge ham hver eneste uge i de næste 6 måneder. Until he bowed his head and gave his life to Jesus. Indtil han bøjede sit hoved og gav sit liv til Jesus. And he stopped doing all of the bad stuff. He stopped trafficking women. And here you can see a picture of him fixing the electricity in our new Hong Kong center. Og han stoppede med alt det onde, han havde gang i,
Og nu kan I se et billede her, hvor han er i gang som elektriker i vores, det sted, vi har i Hongkong. God didn't see Simon as an evil guy. Gud han så ikke på Simon som en ond mand. He saw him as a lost son. Han så ham som en fortabt søn. And God's priority is for the lost. Guds prioritet er for de fortabte. And then the other guy, we call him, he has a complicated Chinese name, so we call him Baldy. Sorry, but that's what we call him, just for ease of remembering who he is. Og den anden fyr, han har et langt og et svært navn at sige, så vi kalder ham bare den skaldede. So the first time I met him, he was standing on a street corner, and he was shaving his head with an electric razor. Og første gang jeg mødte ham, der stod han sådan på et gadehjørne og var ved at barbere håret af med en barbermaskine. And I went over to him and I said, "Oh, excuse me, what brand of shaver is that?" Så det første, jeg sagde til ham, jeg gik over til ham og sagde, undskyld mig, men hvad slags barbermaskine er det lige, du bruger? And he said, "Philips." Han svarede, Philips. So then we have this long conversation about all the different brands of shaver and how much he likes Philips the best. Og så fik vi en lang samtale om alle de forskellige typer barbermaskiner, og hvorfor han bedst kunne lide Philips. Within 1 hour, we're sitting inside his brothel and he's weeping, telling us the story of his life. Og inden for en time, så sad vi inde på hans bordel, og han græd og fortalte hans livshistorie. And crying out for Jesus to save him. Og hvor han kaldte ud på Jesus for at frelse ham. You see, we cannot judge. Vi må ikke dømme. We can't decide who is worthy of the gospel and who is not. Vi kan ikke bestemme, hvem der er værdig til evangeliet, og hvem ikke er. It doesn't make sense to leave the 99. It doesn't make sense. Det giver ikke mening at forlade de 99. Det giver ikke Because mening. it's high risk, right? For det er der også en stor risiko ved. What could happen to them while they're left alone? Hvad kunne der ske med dem, mens de var ladt alene? But Jesus wants us to know that the lost are his priority. Men Jesus vil have os til at vide, at det er de fortabte, de har hans prioritet. And mercy will always triumph over judgment. Og Guds nåde vil altid trumfe, vil altid være over det fordømte. And you can say, but they have done such evil things. Og du kan sige, at de har gjort så meget ondt. Yes, but God's answer is loud and clear. They are lost. Go and find them. Men Guds svar er altid højt og tydeligt. De er fortabte. Gå ud og find dem. The last part of the parable where Jesus says, it is not the will of the Father that any perish. Og den sidste del af teksten, at således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. In Greek, the word is mikros, which means the least of these. It's not the will of the Father that even the very least of humanity is lost. Og på græsk er ordet den allermindste, så det er Guds vilje, at end ikke den allermindste, den med mindst værdi. Just take a moment now Skal gå fortabt. Ja. Tag et øjeblik. and think of someone who you think is really, really bad, evil. Tænk for dig Nasty. selv på et menneske, som du tænker er ond, er modbydelig. And then apply that truth. It is not God's will that they perish. Og så tænk den tanke, det er ikke Guds vilje, at de skal gå fortabt. It goes against everything that is like, human inside of us. Det går imod alt, det strider i alt, hvad der sådan er menneskelig tankegang i os. Our humanity is saying they don't deserve it. Menneskeheden siger, at de har ikke fortjent det. But Jesus prioritizes the lost. Men Jesus har en prioritet for det fortabte. And all those that don't know him, that do evil, Og alle, der ikke kender ham og gør ondt, are lost. er fortabt. I have been in some terrible places looking for the lost. Jeg har været på nogle ganske forfærdelige steder for de fortabte. Every week when we go out, you can see one of the pictures from inside a brothel that sometimes you're faced with the most horrific scenes. The girls are forced to line up for customers when the customers come in, and you can see the guy sitting by the door. He is there to guard the door, so none of the girls go out and only the customers come in.
Og I kan se på billedet her, hvordan pigerne bliver sådan, sat op på række. Manden ved døren, han skal sikre, at der ikke er nogen, der stikker af, og det er for, at kunderne kan se dem. And if you look carefully in that lineup, you'll see that there's a child. Og hvis du kigger på billedet her, kan du også se, at iblandt dem står et barn. In Denmark, if you saw this, if you even thought this was happening, you would call the police, you would call social services, you would do something, right? Og i Danmark, hvis vi så det her, så ville vi jo straks ringe efter socialforvaltningen. Vi ville gøre noget. Ringe til politiet, ringe til kommunen. Ja, vi vil gøre noget. They're all being kept prisoner. De bliver alle holdt fanget. But you can't. In the third world, if you call the police are so often corrupt, they won't do anything. Men i den tredje verden, hvis du ringer til politiet, så er de korrumperede, de vil ikke gøre noget. So the brothel owners giving money to the police guy to keep him quiet. Så bordelejerne vil give penge til politiet for at holde ham væk. The only thing we have when we walk in these places is the gospel of Jesus Christ. Så det eneste, vi har med os, når vi går ind, det er Guds evangelium. Everything that is humanly should be there in society is not there, but the power of the gospel is. Og alt, hvad der sådan burde være menneskeligt, er der ikke. Men Guds kraft igennem hans evangelium, det er der. And when we go in, we give gifts to all. You can see a picture here of us giving out the gifts. And one of the gifts that we give out most often all over the world is the inside heart of this committed necklace. Vi giver gaver, når vi kommer ind, og en af de gaver, vi giver aller oftest, det er det indvendige hjerte af den her kæde. So I know that there is a woman or child in exploitation that is wearing the middle heart of my necklace. Så jeg ved, at der er en kvinde, en pige, som bliver udnyttet i dag, som bærer det indvendige hjerte af min kæde. So when I take this necklace, I can be praying for them, hoping for them, interceding for them, that the gospel of Jesus Christ would reach their heart. Så når jeg tager fat i min kæde, så vil jeg bede for dem, jeg vil tænke på dem, jeg vil lægge dem over til Gud, at de ved, og de kan mærke, at de er i mit hjerte. And if you want to be a part of the committed movement, you can buy this piece of jewelry at the back this evening, along with other jewelry that the girls have made. Og hvis du har lyst til at være med i det her forpligtende fællesskab, forpligtende smykke, så kan de købes her bagefter. For det er en forpligtelse at bære det. Ja. So being a part of God's search and rescue team also means you have to be intentional. You have to intend to do something. Så det at være en del af Guds team her, der leder og redder, så skal det være noget, man vil. Det skal være viljesbestemt. The lost are not found by accident. Det fortabte bliver ikke fundet sådan ved et tilfælde. We have to have rescue equipment. Vi skal have noget udstyr. One of the things we do in the street areas where there's all kinds of drugs and trafficking and bad things going on. Nogle af de områder, hvor der er trafficking, der er narkotika, alt det skidt, der sker, is we set up a banquet table. Det var, at vi satte et stort spisebord op. Right there on the street. Midt på gaden. And we invite those people who are broken and lost and all of them, we invite them to God's table. Og alle, der var brudt, alle, der var fortabt, dem inviterede vi med ved bordet. Ved Guds bord. And we have this celebration. Og vi havde en fest. En And have fejring. the opportunity to tell them of a father who loves them so much. Og fik muligheden for at fortælle dem om en far, som elsker dem så meget. That he sent us as his search and rescue team to find them even in the most darkest place. Han elsker dem så meget, at han sendte os som hans team, der skulle lede og redde dem ind til de aller mørkeste steder. You can see there's a big truck right next to where we've set up the table. The trucks are just going past. Vi ser, der er store lastbiler, de kørte bare forbi os imens. And in this place of darkness, the gospel of the kingdom is going out. Og i det her mørkeste sted, der bliver evangeliet om riget bragt ud. I don't know about you, but that excites me so much.
Jeg ved ikke med dig, men det gør mig, det er så fedt. To be a part of this search and rescue mission. Det er at få lov til at være en del af det her team, som kan lede og som kan redde. In fact, you know, when Jesus told the parable of the lost sheep, he was actually sitting at a banquet just like this. Faktisk, da Jesus han fortalte den her lignelse om det fortabte får, så sad han ved sådan et festmåltidsbord som dette. And still he encountered the same as we can do today, the same mindset. Why are you eating with these people? Og der blev han også mødt med det samme, den samme tænkning. Hvorfor spiser du med dem? They don't deserve you. De fortjener dig ikke. They're not worthy of the gospel. De er ikke værdige evangeliet. At Christmas time, Ved juletid, another part of our search and rescue equipment, så var en anden del af vores udstyr til at lede efter og redde. is we had all of the nativity clothes sewn and made. Vi havde alle delene til et krybespil lavet, And we altså alt tøjet og We go into those places and we act out the gospel. Og så går vi ind til de her steder med det her krybespil og kostymerne til det, og så spiller vi Here historien. you can see there's the kings, there's the angels, there's the star, there's Mary and Joseph. I kan se kongerne, I kan se stjernen, I kan se Maria og Josef. You can see also above the heads of the kings, there is like this massive, great big idol. Og I kan se bagved over deres hoved er det her store billede af et idol. And in here, in this darkest place where the devil least expects the people of God to come. Og ind i det her aller mørkeste sted, hvor djævlen han mindst venter, at Guds folk vil We are komme. having great fun acting out the nativity play. Der havde vi det så sjovt med et krybespil. And sometimes it goes a bit wrong. Samtidig går det galt. You know, they'll dress one as Mary, and then you start to read the story, and when it comes to the place where it says Mary is a virgin, Og det kan gå galt, I ved historien fra krybespillet, og vi kommer til juleevangeliet, og Maria, hun var jomfru. then they all start fighting, saying, well, there's nobody that can play that part here. Og så begyndte de at slås, for de siger, der er ikke nogen, der kan tage den del. But it's so beautiful to see this. Men det er så smukt at se det her. People who've never heard the good news, Mennesker, som aldrig har hørt de gode nyheder. becoming kings and angels. De bliver konger, de bliver engle. Mary and Joseph. Og Maria og Josef, The story that so often we take for granted det er den historie, som vi tager for givet. becomes living for them. Det bliver levende for dem. Darkness doesn't triumph. Mørket får ikke magten, triumferer ikke. Romans 1:16. I Romerne 1:16, I am not ashamed of the gospel. It is the power of God to salvation. jeg er ikke flov over evangeliet. Det er kraften, Guds kraft til frelse. I have seen the most unlikely, unholy, terrible people come confessing their sins and falling at the feet of Jesus. Jeg har set de mennesker, jeg havde mindst ventet, komme og fortælle deres synder og overgive sig til Jesus. I have seen the power of the gospel. Jeg har set magten, kraften i evangeliet. And I want us to be reminded of this evening. Og det vil jeg gerne have, at vi bliver mindet om i aften. The gospel is powerful. At evangeliet er kraftfuldt. It breaks through darkness. Det bryder igennem mørke. It brings people back to life. Det bringer mennesker tilbage til livet. It has the power to heal. Det har kraften til at helbrede. It has the power to change a lost soul to a son of God, Det har daughter of kraften God. til at tage et fortabt menneske til at blive et barn af Gud. The same parable in Luke. I den samme lignelse bliver også fortalt i Lukas. There's a really special part Der er en lille særlig del in verse 5. i vers 5. And when he has found it, the sheep, Da han havde fundet fåret, he will joyfully put it on his shoulders så vil han gladeligt lægge det på sine skuldre and carry it home. og bære det hjem. It's not in the Danish version, Det står ikke helt sådan i den danske udgave, but it is there men det er der. to carry it home. Og bære det hjem. The gospel purpose is to bring
the lost home. Formålet med evangeliet er at bringe de fortabte hjem. To invite them into community, At invitere dem ind i fællesskabet. into the church. Ind i kirken. You know how much a sheep weighs? Ved I, hvor meget et får det vejer? Any shepherds here? Har vi nogle forhyrter til stede? Yeah. It's actually the smallest full-grown sheep weighs 50 kilo. Det mindste fuldvoksne får vejer cirka 50 kilo. It can go up to 100 kilo. Op til 100 kilo. Have you ever tried to put 50 kilo on your shoulders? Har I nogensinde forsøgt at lægge 50 kilo på skulderen? This picture in this scripture of Jesus putting this sheep, this heavy sheep on his shoulders, is the process of finding healing and bringing home. Det her billede af Jesus, der tager det her tunge får, lægger det på skulderen og bringer det hjem, er en proces i helbredelse. And why is this important? Og hvorfor er det her vigtigt? Because the gospel is costly. Fordi evangeliet koster noget. It will cost you. Det koster noget. It will cost you your time, your energy, your strength. Det vil koste dig din tid, din energi, din styrke. Many times you don't feel like it. Og mange gange vil du ikke føle det, som om, at det skulle være sådan. There's so often when just before I'm going out on outreach, you know, and my family's sitting there and they're all having a hyggelig time. Når jeg skal ud ud på min ture, jamen så sidder jeg sammen med familien, og det er hyggeligt. And they're all like under dynene and having a, you know, spise, what's it called? Hyggemad. Hyggemad? Ja. Ja. I hope there's some hyggemad here this evening. Is there Er der some? hyggemad her i aften? Okay. Yeah, and I don't feel like going out. Og jeg har virkelig ikke lyst til at gå ud. You know, to be honest with you, I'm not like skipping out of our home thinking, yes, it's great to leave my family and go out there to those awful places. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke det, jeg har allermest lyst til at forlade min familie i de her situationer, og så gå ud der, hvor det er allermørkest. But we must do it. Men vi må gøre det. It's a priority to God. Det er Guds prioritet. I have met some incredibly brave women during this journey. Jeg har mødt nogle utrolige, modige kvinder på den her rejse. And I want to honor them this evening. Og dem vil jeg gerne ære i aften. The first woman I'd like to introduce you to is Bobo. Den første kvinde, jeg gerne vil introducere jer for, er Babon. She was trafficked to China. Hun blev solgt til Kina. When she found out what was happening to her, that she was being sold for exploitation, she tried to run away. Da hun opdagede, hvad der var ved at ske for hende, at hun var ved at blive solgt til udnyttelse, forsøgte hun at flygte. So the traffickers caught her, brought her back to the place where she was being held captive. Så dem, der ville sælge hende, fangede hende, tog hende tilbage og holdt hende der, hvor hun skulle holde fangen. And they took a sledgehammer and they smashed her kneecap Og de tog en forhammer, og de ødelagde hendes knæ. and said to her, "You will never run away again." Og de siger til hende, du vil aldrig løbe væk igen. Through meeting her, Gennem det at møde hende, being a part of seeing Jesus pick her up and put her on his shoulders, og se Jesus løfte hende op, tage hende på sine skuldre, bring her into the church community, og løfte hende, bære hende ind i et kirkeligt fællesskab. see her healed, Se hende helbredt. see her forgive the people that did that to her. Se hende tilgive de mennesker, der gjorde det ved hende. It's such a deep challenge to us, church, that she is able to forgive people who crippled her for life. Det er en kæmpe udfordring til os som kirke at se en kvinde som hende tilgive de mennesker, som har gjort hende lam for livet. And sometimes it's hard for us to forgive people who have offended us just a little bit. Samtidig kan det være svært for os at tilgive dem, hvor det bare er en lille bitte ting. Her body may still be crippled, but her heart is not. Hun har mærker på kroppen, men det har hendes hjerte ikke. A priority to God. En prioritet for Gud. The next young brave woman I'd like to introduce you to is Kaiser Thun.
Den næste modige unge kvinde, jeg vil introducere jer for, er Kajsa Thun. Standing in the middle is Miss Myanmar, Miss World Myanmar. Hende, der står i midten, har fået titlen Miss Myanmar. She comes often to visit and to encourage the girls in our program. Hun kommer ofte på besøg for at opmuntre kvinderne i vores program. But the girl on the left, Men kvinden til venstre, she was trafficked in her school uniform. hun blev taget til fange, trafficked i hendes skoleuniform. 13 years old. 13 år gammel. Coming home from school. På vej hjem fra skole. Her mom was out at work. Moren var ude på arbejde. One of the neighbors came and said, "Oh, are you interested in a mobile phone?" Og en af hendes naboer kom til hende og sagde, er du interesseret i en mobiltelefon? 13 years old. 13 år gammel. She's very interested in a mobile phone. Så er man meget interesseret i en mobiltelefon. And they took her in that school uniform and they sold her to a brothel. Og de tog hende for mobiltelefonen, solgte hende til et bordel. Her purity, her hope, her future stolen from her. Hendes renhed, hendes fremtid stjålet fra hende. Broken and hopeless. Brudt og uden håb. Jesus found her. Jesus fandt hende. Jesus picked her up on his shoulders Og Jesus samlede hende op, løftede hende op på sine skuldre, and he carried her home. og han bar hende hjem. Now she's the leader in our dance worship group. Og i dag er hun leder af vores dansetilbedelsesteam. What a testimony against the power of darkness. Og det er et vidnesbyrd imod mørkets kræfter. Darkness doesn't triumph. Mørket triumferer ikke. When we join with God, that his priority is the lost. Når vi mødes og går sammen med Gud om, at hans prioritet er de fortabte. We understand also that Jesus can heal all kinds of trauma. Og vi forstår, at Jesus han kan også helbrede enhver form for traumer. But sometimes our response is still like the Pharisees. Men samtidig tænker vi stadig som farisæerne. One of the responsibilities that the Eden girls have in our church plant that we have in Myanmar En af de opgaver, som pigerne har i vores kirke i Myanmar, is they have the responsibility for communion. det er, at de skal stå for nadveren. And we've had some, and it's so cute to watch them take it so seriously and preparing it all when it's their turn. It's just so sweet to watch this, knowing what they've been through. Og det er bare så fedt at se dem, og kan bare glæde sig over at se, hvordan de gør sig klar, de forbereder det, når man ved, hvad de har været igennem. You can see Bobo there that I told you about with the smashed leg. She's standing on one side of that extremely handsome Danish man. And the girl standing on the other side also with the bread. Og der kan I se pigerne hende på den ene side med hende, der fik ødelagt knæet. Så på den ene side er ham den ganske tiltalende unge mand, danskeren der, og den anden pige ved siden af. And some visiting pastors have come to our church and asked us seriously this question. Og der har været gæsteprædikanter, som har besøgt vores kirke, som helt seriøst har stillet os det her spørgsmål. How can you let those kind of girls hold something so holy? Hvordan kan I lade den slags piger bære noget, gøre noget så helligt? How can we not? Hvordan kan vi lade være? We need to change our mindset Vi er nødt til at ændre vores tænkemåder, because they are God's priority. for de er Guds prioritet. It will cost us. Det vil koste os. We won't feel like it. Vi vil måske ikke have lyst, But we have to join with God's heart for the lost. men vi er nødt til at blive en del af Guds hjerte for det fortabte. If we don't, the church cannot reach the world that is broken and lost. Hvis ikke vi gør det, så kan vi ikke som kirke nå ud til den brudte verden. The last picture is of Theory. Det sidste billede er Theory. teori. She was trafficked at 12 by a cousin. Theory, hun blev
udsat for trafficking, da hun var And 12. she was 12. Ja, hun var 12. She was sold by her cousin Hun blev solgt af sin fætter to Thailand. til Thailand. And for the next 3 years, she suffered and was totally destroyed in the horrors of a Thai brothel. Og næste 3 år, så blev hun fuldstændig nedbrudt i et thai-bordel. Eventually, someone who was also